culture of Pasaka, huwa tunafanya nini? And then it got me thinking that, like, remembering how people react to several holidays in Tanzania. Yeah. We don't really have a culture about, like, going about the celebration. Day. Or living yeah. the day. Yeah, we don't have. Ukiangalia kwa mfano tuseme Marekani ile July nini 7 single. Yeah, kwamba wao wanavoizungumzia hiyo July 6th ni kama unajua yani siku ya hadi wale ambao hata hawahusiki na independence. Unaelewa? Yani hadi wale ambao wa Marekani ambao wamekuja tu. Unaelewa? Lakini wote wanaizungumziaga kwamba and then they have this culture, wataenda huku watavaa nguo fulani bendera yao itapepea sana and what not. Na watakuwa everybody's wishing everybody a happy July 6th. Unajua? Sisi hatuna hiyo. Na sio hiyo tu, hata Thanksgiving Day. Yeah, inakuwa Thanksgiving. Yes, inakuwa Thanksgiving. Lakini huku kwetu? Unadhani kwa nini Hadija kwamba sisi hatuna a proper way to celebrate? You know, like something tangible. You can walk in the streets and see people wamevaa tofauti, they're waving flags. Kwa nini unadhani sisi kidogo tuko nyuma kidogo? Our culture is different, especially kwenye hizi national days. Ukiangalia Tanzania nzima tangu tumekuwa wadogo, mtakuwa mashahidi. Ikifika Independence Day wote tunakaa tu kwenye TV, tunasubiria kuangalia mubashara. Baada ya pale maisha yanaendelea. Unfortunately kuna mwaka fulani hivi Independence Day haikufanyika. Yani hiyo ilikuwa like haikujulikana kwamba ni sikukuu ya nini. The same applied to this weekend. It was quite a long weekend. Kwa hiyo na ukiangalia watu wametoka kwenye weekend nyingine ambayo ilikuwa ni ndefu. Kwa hiyo watu wote akili yao iko tu kwenye kula bata, kumalizia basi. But at the end of the day, actually I think hii sikukuu ya Muungano kwanza ni sikukuu ambayo mpaka sasa hivi haijawahi miss. Siku zote inakuwa commemorated in a different way. Kama style ambayo imetumika this year as well ni nzuri na tofauti. Maadhimisho yamefanyika Dodoma, kitu ambacho ni cha kipekee zaidi, na wadau waliokusanyika unaona kabisa kwamba hata kama wako ambao hawataki Muungano, lakini kuna watu ambao they are dying for it and they are willing to fight for it. So guys, mnadhani kwamba the lack of ownership inapelekea tunafika mahali ambapo hata watoto wetu watakuwa hawezi kujua watakuwa wanaendelea na the same spirit, lakini ile impact into the society, kwa sababu Union Day is a big thing, na bila Union Day I think ukiangalia Tanzania we were pretty much surrounded by water. Kwa hiyo hata security wise mimi nadhani tungekuwa hata a greater risk. Kwa kumalizia on this story, Hadija, unadhani kwamba tunakosea ama tuendelee kama tunavyofanya huko nyuma? Of course we need to change. Kwa sababu mpaka kifika kizazi cha watoto wetu ni miaka mingi sana. Kwa hiyo kwa sababu ni miaka mingi, yani kuna roots fulani zitapotea. If we'll not be mbele in front into this, like being there and make sure kwamba watoto wetu wanapata hii knowledge, wanathamini, wanaelewa the value of it, itapotea. Absolutely. So guys, I know the weekend is just winding down. Happy Union Day to everyone out there, and I hope that you had time to share a little bit about the history kwa nini tuna celebrate this day. Now moving on to something very scary. Kimbunga Kenneth, Cyclone Kenneth, kilikuwa kama kimetabiriwa kwamba kitaleta madhara makubwa sana. Now, actually, my dad lives in Mtwara, and I remember I called him a couple of days ago. Nikamwambia baba, how was the weather like? Akasema kwamba, Nancy, the day they said kwamba kimbunga kitatokea, yani jua halikutoka. Yani it was completely dark, and they were so scared. And it's just grateful. We have to be grateful by the fact kwamba kimepita na sasa hivi kimeelekea Mozambique. Kwa hiyo ukiangalia katika haya maafa Seba, unadhani kwamba tuko quick enough ku respond kwamba tunapewa taarifa kwamba we are in imminent danger, tunapaswa kufanya ABC? Unadhani tuko receptive kwenye information ambazo tunapata kutoka kwenye hizi weather agencies like TMA? I actually like the way they tackled the situation. Like, you know, sisi hatujazoea hizi mambo. True. Sawa. Sisi tumezoea kuambiwa mwanamuziki fulani anakuja tujiandae kwenda kuangalia show.
Umeelewa? Hatujazoea kuambiwa kwamba kimbunga kinakuja. And yet again, this kind of things happens after a long period of time. Long periods of time. And then hatujazoea kuambiwa hivi. Kwa hiyo ndio maana nasema nimependa walivyofanya. Kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wako like si hatujawahi kuona hicho kitu, so we're not scared, tunaendelea kukaa tu kawaida. Lakini ile mambo ya evacuation plans ambazo ziliwekwa, ambazo nafikiri tutazungumzia zaidi baadaye. Lakini sasa hivi cha kushukuru ni kwamba kimepita. Mimi nasema nimependa kwamba watu waliambiwa vizuri haraka. Uzuri ni kwamba sasa hivi with the social media and whatnot, it's easy to like put information to people. It's easy. And the kind of information ambayo inapatikana kwenye social media, most of the times they're very scary. I have one of my friends ambaye anaishi Mtwara. She was devastated. Yani akili aliyokuwa nayo ni kuchukua watoto kuingiza kwenye gari and driving to Dar es Salaam. Naona balaa. And what if uko alikokuwa anaenda ndio kwa nafuata? Yeah, that's bad. You see? So reaction ambazo tunazipata mara nyingi nadhani kuna vitu ambavyo tumitofautishe. Sio kila kitu kinaendana na vibes, sio kila kitu kinaendana. Lakini the source pia. Mimi nafikiri what's more important kumalizia, yani the source of information. That's the very this time like TMA yani walikuwepo pale, actually congratulations to them kwa sababu walikuwa wanawaelezea watu katika ile lugha nyepesi kwamba guys you need to do this, disaster committees in various regions mnataka mfanye hivi na hivi, na nadhani tunasogea Tanzania, tunasogea, which is amazing. Now something very exciting to fans of Ben Paul out there. The guy is engaged to Annalisa from Kenya, and they've been dating for a while, and this is it the second guy after Ali Kiba who married someone from Kenya? Yeah, but you can say that. On celebrities part. So, yes, Ben Paul is engaged, which is exciting for him. I'm really glad. And looking at Annalisa, she looks like such a beautiful, genuine girl. So, Hadija, are you a fan of Ben Paul? What's your take on this engagement? I'm not a fan of Ben Paul, but I expected this because when you look at this couple, they look serious and the woman looks mature. And I doubted that this is going to be like a short-term relationship. So I expected something real to happen because it was obvious. And unajua mimi kwa Tanzania nikiangalia like people like Ali Kiba and AY and other artists. Yani sasa hivi kuna these young men, they are marrying well, unajua Yani they're marrying wisely. Yes, wisely. Yani they're pushing the boat out. Kwa hiyo ni really exciting. What do you mean? Why do you think Ben Paul is getting married to the right girl? I think he's married to someone right because Annalisa, she comes from wealth. Okay. She's got money. Okay. And kwangu mimi nadhani Ben Paul has potential to do greater things. Kwa mimi nadhani Annalisa anaweza kumpush Ben Paul wetu wa Tanzania afanye even bigger things. Rather than singing. I'm excited about it. So what do you say to those people who are not marrying like the rich girl? You should marry well. Mimi, Ben Paul is, I'm a fan of Ben Paul. Okay. We happen to work out together also, so he's a cool guy. Like kama ushawahi kumsalimia Ben Paul akawa haja kuitikia, kwa kweli wewe utakuwa na shida kubwa sana. So he's among those kind of guys. Yani you can't hate him. Yani unajua he's just likable. He's just like that. He smiles all the time. He's cool with everybody. Like he'll be working out at the gym and hamna mtu atajua kwamba yule ni fulani. Unajua sio haraka haraka. Yeah, he comes with a few other guys ambao ukifika tu you would think kwamba yule ni fulani. Yule itakuwa sio mtu wa kawaida. Unajua, but he's like just cool. Umeona? So I'm really happy for him for this. Unajua sasa nikiangalia I know you guys think I'm an overly excited AY's fan. No, I respect the guy. Na mimi nadhani Tanzania hata kwa hawa wadogo zetu wa kiume, the young people growing up, be an all-round kind of guy. Unajua kwa sababu si wa Tanzania we are very nice people. We are kind, we are all that. Lakini ukichukua other qualities, you can market yourself out there. The question is, kwa sababu Kenyan women are very strong women. People are asking right now, like, what's up with the celebrities? They are all up to the foreign ladies and forgetting about
the locals here. So I don't know tuna shida gani sisi. Sio shida, no, unajua mtandawazi, mtu anasafiri anaenda huku, akikutana na Mkenya, akampenda, wakapendana, no problem. Like the girls have been doing that all the time with them Zungus and the whatnot, but nobody has ever complained. So it's your time now. So yeah. That's a touchy subject, which we'll have a day for it. Maybe and now, later. guys, Democratic Republic of Congo have elected, I think it's a nomination, they've nominated this wonderful woman by the name of Jeanine Mabunda. Amekuwa the first female speaker of the House in DRC. Kwa hiyo wanasema kwamba this is a momentum event kwa DRC kwa sababu si unajua wanawake, any woman in power anaweza achieve so much. So Hadija, ulivyosikia hii story, because it's just a couple of days ago actually when she was nominated, what kind of feeling did you have about this nominee? You know, something good that I like about this lady and the people who voted for her, actually anatoka kwenye party ya Kabila. Absolutely. Which is opposition party from the president ambayo yuko in current power, the current president in power. Yeah. So trusting a person from a different political party to lead the House, that shows there's something about this lady. You know, when you have a woman on board, especially kwenye parliament, tumeona Mama Anna Makinda, the way she was handling things. And I think she was our Umama unaingia kidogo, alafu professionalism inaendelea, alafu watu wanaelewana. There's something good about women in power. Absolutely. And for a country like Congo, stop blinking. Sema unaonaje? Naona tu You kept on trend blinking. inaendelea. So for a country like DRC, tunaona iko subordinate, tunaona wanaume wengi, tunaona ni sehemu ambayo iko rough. Now having a female presenter up there, there's something special about this. Na hiki kitu mimi nimeona, tulianza sisi na Mama Anna Makinda, and right now we have our deputy speaker who's also Tulia a lady, Ackson. Tulia Ackson, yes, Adija. And even in other countries, like they say in Rwanda, like the large representation ni wanawake. Kwa hiyo, I know Seba, you might not actually believe this, but unajua sisi wanawake. Why would I? Kwa sababu you're smiling so much. Oh, I'm happy. I'm happy for. Sisi wanawake, I think we're the best leaders. Okay, Mimi, here's the problem. Here's the problem with everything concerned with this, like, you know, segregation. Okay. Talking about it. Okay. You know? Like, tell her this was something that Morgan Freeman was asked. How do you deal with racism? He said, we stopped talking about it. Like, I consider you as a person, and you consider me as a person. You are Nancy, I am Sebastian. We're built different. No. If we start there, that's where we start now ruining. Because you're going to react to somebody's decision because she's a woman. So you're on for equal rights. Of course I am. Lakini nachomaanisha nini? I'm really happy that's a woman in parliament and whatnot. Yes. But I would just like, I'm just like, she's there because she has the qualities to be there. Exactly. Not because she's a woman who has like mediocre quality lakini wamemweka kwa sababu she's a woman. No. I'm just like, she's there. Okay. So we expect her to do the best. Mwangalie kama Tulia Ackson. Yes. Ukiangalia, it's not because she's a woman. Ni kwa sababu amesoma sheria, anajua kuzitengeneza vizuri, unajua She knows what she's doing. So that's the thing. So I would just like people, like, I think the only way we can remove hii mambo ya wanaume na wanawake kwa sababu kwa sasa hivi kwa mfano imeshaonekana kwamba wao binadamu wako sawa. Wanaweza kuwa tofauti kidogo. Lakini at the end of the day kwenye mindsets zao, like if they can see that, they can believe it. Ila the good thing sasa ni kwamba you can, watu wa Kongo sasa wanaweza kuambia wanawake watoto wao wa kike wanaokuwa kwamba you can be anyone. Unajua ilikuwa inakuwa ngumu kumwambia you can be anyone, and then mtoto anaweza kukuuliza tu can I be speaker? Absolutely. So now there is a role model for the people, the young people of the Congo. And now, guys, I know you heard about this on Easter Sunday. Kulikuwa kuna terrorist attack Sri Lanka ambapo at least 200 people died. Now, actually, was it yesterday, kulikuwa kuna huge police crackdown ambapo 16 more people died, 10 civilians and 6 suspected terrorists. Kwa hiyo mkiangalia security wise, mnadhani kwenye hizi kongamano where there's
so many people gathered maybe for functions or celebrations. Unadhani tuko vipi security-wise? Do you feel safe? Because sometimes like the church I go to, we have like 5,000 people who go there. And sometimes I get so scared, like, what if something happens? I'm one of the people who's quite scared right now. Mimi nimekuwa mwoga sana wa mass. Sema ambayo ina population ya watu wengi, I freak out. Huwezi kuamini hata nikila tu Mlimani City, mimi I am sweating mpaka natoka. Kwa sababu tayari kuna experience fulani niliipata ambayo it's hitting me mpaka sasa hivi naona kwamba I can't trust this anymore. Kwa hiyo I don't know what's up with these people, lakini sijui where the world is going to. Sijui. Yeah. Maybe okay, it's sad what happened in Sri Lanka, and we don't wish it to happen anywhere. But I'm not sad. You know why I'm not sad? Because the days in which terrorism inatokea ni mara chache kuliko safety inapotokea. For instance, like kwanzia Sri Lanka wameanza kusali kwenye mass na nini, terrorist attacks zimekuwa ngapi? Sio umeelewa? Kwamba zinaongezeka of course na nini, lakini this is a world, kuna dunia ambayo imechanganyika na watu wengi. Like, what I mean is, what gets out in the news is the worst stuff, you know? They're not talking about every day ambayo, kama ingekuwa watu wameenda kwenye mass hiyo siku Sri Lanka na hakuna kilichotokea. Seba, listen, when you look at the death toll, it's like 253 people died. Like every day, do you know that the people dying in Chicago in one day, dying in Chicago because just of crime, is a lot more than people dying in the DRC? But they don't die at once. I know at once, but they're not reported. This is they don't die at once. But which one gets reported easily? Man. You understand what I'm trying to say? I do understand what you're trying to say. But are people not trying to go to Chicago? People go, but when you talk about Seba, when you talk about terrorism, you're talking about I don't know if you've ever experienced something like that. I haven't. Because when someone strikes a terror attack, it's like maybe you're having lunch. Someone comes with a machine gun, boom, 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 kills you. Someone being shot in Chicago, maybe it's a robbery. But you're there to say many robbery na uko hapo. Yes, it's a different trauma. Absolutely. Yani huwezi compare gun crime and terror. That's like a total no. Yeah, sawa. Nakubaliana na wewe. What I'm saying is, it's getting out. Yani the way the news is reported, inafanya watu wawe scared, like you are. I'm scared. But lakini hizo story zikiwa on something like that happens in Chicago, whatever. Yeah. Nobody like talks about it that way because of branding. So the countries are branding this. Okay. So mimi nasikia sad na hata mimi I get a French son nyingine. But that doesn't mean kwamba inabidi uwe overly scared kama hivi anavyosema Adija. Okay, kama umeshai kutokewa labda. Lakini I'm just saying that we are safe. We are safer than we are not. Yani unajua? Yeah, of course. Of course, terror attack doesn't occur every day. But we're going to take a quick short break. Please don't go anywhere. When we come back, we'll be going on our main topic. Watch Business Edition as we talk to business leaders and experts in sectors that are transforming Tanzania's economy. To be rich, I have to be a business person. It's not an easy road at all. People need to understand. You must quickly think how cost effective are you going to be. Business acts as a way in which it can bridge that gap. Business Edition will keep you informed on latest developments in the financial sector, extractive industry, tourism, agriculture, energy, construction, and so much more. Meet entrepreneurs who create employment opportunities. Watch Business Edition on Friday at 8:15 p.m.
Thank you so much for having joined us here at Capital Television to watch Captured. We've had quite an interesting discussion here with Sebastian and Khadija on various happenings across the world. And now we're going to move straight to our main topic. Leo tutakuwa tunaongelea disaster preparedness. Seba, naomba nisaidie disaster preparedness. Utayari katika maafa. Ya kujiandaa. Yani namna ya kujiandaa katika maafa. Absolutely. Na tumekuwa tukiongelea mambo mengi hapa. Nimekuwa nikiongea na Seba na Khadija kuhusiana na terrorism in Sri Lanka, na pia kulikuwa kuna cyclone Kenneth ambaye ni anafahamika kama Kimbunga Kenneth. Now, actually I'd like to pick from where I finished with Seba. Kwa hiyo kwenye haya mambo ambayo yanatokea, kwa sababu ukiangalia disasters inaweza kawa terrorism, inaweza kawa earthquake, inaweza kawa cyclones, inaweza kawa haya maafa tofauti. Kwa hiyo unadhani njia nzuri Seba ni ya kujihami ni ipi? Kama hivyo unavyosema rafiki yako alikuja kutoka the US anasema kwamba mmekaa samaki, you are having a good time, wao hawana hiyo opportunity. Kwa hiyo unadhani what is the way forward in this world that is so twisted? Yeah, okay. There are professionals. That's the good part. Okay. Like, and everywhere there are professionals. Wanasemaje, it's better to be prepared and not have an opportunity, or and not have a bad thing happen, than to have an opportunity or for a bad thing to happen and you're not prepared. So it's better to be prepared all the time. The problem is, when you're prepared for a very long time and nothing happens, you tend to lag behind sometimes. Unakuwa kama hauna wasiwasi. Kwa mfano, ukiwa unaendesha gari kwa labda mwaka mzima hujawahi kupata ajali, ndio utajikuta unaendesha huko unabadilisha channel huko unachati huko unafanya, kwa sababu unajua lakini one accident, like hata ukigonga tu mti au ukagonga gari mbele yako kidogo tu, you will put everything down for a while. You'll be just driving for a while. So that's what I mean. Kwamba wengine inaonekana kama wako vizuri zaidi kwenye kujiandaa na maafa. It's because it's been happening to them. Sisi kwetu haijai kutokea. Let me give you an example. And then hata ikitokea wewe inatokea kidogo inaondoka. Watu ambao wanakaa mabondeni. Kila mvua zikinyesha wanaambiwa, hata ni mvua za kawaida, wanaambiwa jamani mtokeni huko kwa sababu unaelewa. But they're like, it's just something that happens like once 2 in a while. Yeah, 1 week. Nitakuwa nitalala nje 1 week. Patakauka, nitalala juu ya bati, baadaye pakikauka nitaweka vitu vyangu juu vitakauka. Unajua life goes on. So yani hiyo ndio fear iliyopo kwamba kuna watu wana mazoea, wanapenda kuishi kwa mazoea. Absolutely. Kwa hiyo what I would like to say like regarding your question ni kwamba what we should do is listen to the specialists. The professionals. Kama wao wakisema kwamba inabidi kutokana kwamba tumekadiria, tumehisi. Kwa sababu unajua wale wanaofanya utabiri, ni utabiri. Sawa, sio hawana uhakika, wao sio miungu, ila wana utabiri. Sasa ule utabiri unaweza kuwa kweli au unaweza kutokea vile vile walipotabiri au katokea zaidi au katokea pungufu. Actually, for viewers watching Capital TV from Twara, please you can join us on 0677 333 000 677 mtueleze kwamba nyinyi mlijiandaa vipi kukabiliana na hili tatizo ambalo lilikuwa well, it was predicted that it was going to happen. Nyinyi mlijiandaa vipi kukabiliana na Kimbunga Kenneth? Hata mtu mwingine anaweza katupigia. Hata mtu mwingine. Unaweza kuwa na ndugu yako kule au nini. Lakini umeelewa yani. But most of the people nadhani actually sisi ni Watanzania na Watanzania wengi tunasubiriaga ile tamko la mwisho. Uzuri au ubaya wa social media sasa hivi mara nyingi tunapata hizi informations earlier before. Even a week or even a month before. Tunapewa na tarehe, tunapewa na saa. Lakini we tend to wait for one person asimame, ashike kipaza sauti, aseme kwamba bwana Friday we can like believe it. Siku fulani, saa fulani kutatokea kitu fulani. Although bado mtu unaambiwa and yet again you don't believe in it kwamba itakuwa kubwa kiasi hiki. Na kama tunavyosikia kwamba cyclones hazitokei kubwa kama hizi, hazitokei mara kwa mara. It happens after every 60 years. For example, babu yangu ama bibi yangu hayupo tena ambaye ni experience hiyo kitu.
Nani atanieleza ukweli wa situation ilivyokuwa? No one is there to tell you the truth. Kwa sababu tuna believe in the word of mouth. Mpaka tuone. Yani babu yako akikwambia my dear, tulipoteza familia nzima mpaka mimi nilipokuja kuoa nikatengeneza ya kwangu, pale ndo unapoona kwamba this was big. Next time ukisikia utachukua hatua mapema. Actually what DJ is saying is so true. Kwa sababu nchi nyingine unakuta kila mwaka kitu kama hicho. So they are ready. Yani like so okay, you can be ready kwa disaster, lakini they kind of have an idea of what is going to happen. Sisi tunakoga hatuna hiyo idea. Sasa hiyo ni mbaya, lakini na kuwa hivyo Seba inatupelekea mpaka si majanga tu makubwa kama haya. Mfano janga dogo tu actually ni kubwa. Janga la moto. Hapa tukiulizana mimi, wewe na Nancy, nani nyumbani kwake kuna fire extinguisher? Nyumbani mbali. Kwenye gari yako siko na fire extinguisher. Unajua kuitumia? Yeah. Mimi sijui. Lakini nikwambie hapa hatuwezi kumsearch Nancy. Lakini unaweza kukuta hata uhakika hivi iko sehemu gani. Yaani mara nyingi tunakoga na fire extinguisher kwa ajili ya traffic. Yaani traffic kwamba ni hapa. Mimi nadhani because haijawahi gari yako kuwaka moto. Kwa sisi wa Tanzania unajua hata kimbunga Kenneth kilivyopita, nakumbuka leo watu walikuwa wanasema kwamba hivi sisi wa Tanzania tuna baraka kiasi gani. Kwamba hivi vitu vinatupita jamani Yani kwamba zinatupita, the magnitude of that thing inakupitia na wewe karibu. Inakupitia kwa karibu kwa sababu ni ya ukubwa wake. Itahit mtu mwingine lakini itapita kwa. Ilipita kwetu lakini haikutudhuru, ndo maanangu. Tuna imani, tunaweka imani sana. Especially ukisha janga likikupita, that's where unajiona you are blessed. Mimi lakini nafikiri Mungu pia anaangalia. Tanzania we are very anaona hawa wana manjaa, wana shida hii, wana shida hii. Hebu hizi kwanza niwawekee hawa. It's gonna hit Mozambique. Of course. Yani I'm just saying that of course to be funny. Lakini maana yangu ni kwamba you can't be funny kwenye madhara. Lakini what I'm saying ni kwamba ni bahati tu imepita. Si kwamba eti ndio we are done kwa life imeisha. Si kwamba maisha yanaendelea. Tomorrow wanaweza wakatangaza kitu kingine. Kwa sababu ziko nyingi. Ila pia kwa sababu kimetupitia tunatakiwa tupate the idea kwamba vile vitu ambavyo tulikuwa tunafikiri sasa hivi kuna mabadiliko hali ya hewa, viwanda vimeongezeka and what not. Sisi wenyewe tunaona sasa hivi tuna janga la joto. Hili joto ni janga vile. Hatujazoea hivi, si ndio? Hatujazoea hivi. Kwa hiyo chochote kinaweza kutokea. We can say kwamba we have been lucky for the past years. We have been lucky. It doesn't, the luck continues. Inawezekana baada ya wiki mbili, wiki tatu, mwezi, mwaka, mambo yakabadilika. So inabidi tuanze kubadilisha mindset kwamba inakuwa vipi sasa if something like this happens. Lakini going back to kwa wale watazamaji wanaotutazama sasa hivi, ni vitu gani ambavyo mtu unaweza kufanya kujikinga wakati wa nyakati za maafa kama hizi? Kwa mfano labda kuna earthquake au kuna flooding, tunakuwa flooded sana. Yani mafuriko ni mara kwa mara hasa nyakati za mvua. Lakini unakuta it's business as usual, Lakini watu wanatoka kwenye maji, matamko yanatoka, lakini the question is unajua sijui kuna utaratibu fulani unaweza ukajitengenezea wewe kama wewe, lakini kuna utaratibu fulani ambao unaandaliwa. Sidhani hata kama shuleni tumesoma sisi disaster management. Kama tulisoma ile juu wewe unakumbuka ilikuwa juu. Baadhi ni vitu gani walikuwa wanaambia, baadhi ya vitu walivyokuwa wanawafundisha sasa if you can remember. Vipo vitu vingi sana ambavyo walikuwa wanazungumza. Sasa hivi sina uhakika kama naweza nikasema kutokana na nilivyofundishwa tu au pamoja na vingine ambavyo nimesikia na kwa muda ambao ulofundishwa ulikuwa ni muda ambao ule wa kucram kwa ajili ya mtihani, alafu biashara inaisha. Na sikuta hata majanga hizi zile yalikuwa labda impact yake si compare to what is going on right now. Mimi ninachokumbuka tulichokuwa tunafundishwa ni science. Umeona signs za majanga. Ukiona sign hii maana yake hapa kuna tatizo hili, kuna tatizo hili. Lakini sidhani kama mpaka sasa zilikuwa karibu 60. Sidhani kama sasa hivi ukimuuliza mtu kama 20-30 anazikumbuka. Unasikia Hadija, lakini at the end of the day it goes back to the same thing. We have specialists. That's why we have them. Kwamba itakapotokea yeye akukumbushe hata kama ulikuwa unajua, kwa sababu hata kama umejifunza hicho kitu. Kwa nini kila ukipanda kwenye ndege unaambiwa umsikilize yule anaelezea hata kama una fly frequently? Unajua kwa nini nasema hivi sema? Kuna watu ambao juzi kwenye kimbunga hicho
Family, baba anasema jamani tuendeni, tumeitwa tuende sehemu fulani. Yet again kuna watu ambao walikataa. Sasa huo ni ubishi wa binadamu. Na huo ubishi wa binadamu sio wa Tanzania. Umeelewa? Na watu wapo wachache. Na huo ni unajua kuna watu wengi ambao walikuwa nje ya sehemu ambayo ilikuwa ni salama. Of course, yaani nachosema nini Hadija? Sasa huo ni ubishi wao. Na huyo mtu hata kama ungemfundisha akiwa mtoto, kama ni mbishi ni mbishi tu. Yaani huyo inabidi kimhit ndo atajifunza. Yaani kuna watu hata ikimhit labda flooding, mtu anapanda juu ya roof. Anapanda juu ya roof anasubiria yeah. My meaning is you can ili mtu kuamua kufanya decision, it's up to him or her. You can feed him anything you want to feed him. Umeelewa? That's the essence of good and bad. That's the essence of success. Kwa sababu kwani tunataka kuamini watu wote ambao hawako successful hawajui kwamba wanatakiwa wafanyaje ili wawe successful. They know. Lakini si kuna watu tu ni wabishi. Kwa mfano kuna watu mpaka sasa hivi wanasema mimi sina kazi, labda umemaliza nao chuo, mpaka leo hawana kazi. Lakini ukimuuliza umeapply ngapi anakwambia 2 au 3. Umeelewa? Anajua kabisa kwamba what he needs to do ni hicho, lakini yeye anaona mimi bwana sasa hivi kujuana bwana mimi siwezi kutafuta. So hata disaster anaweza kaambiwa mtu kwamba ili kuwa prepared, kwa sababu sasa hizi bado haijaanza. Ikianza ili kuwa prepared fanya hiki. Mimi I know a guy anaitwa Branch Warrior. Tena just the other day tulikuwa tunamongea na brother wangu. He's a professional bodybuilder from Texas. Kule Texas majanga ni kawaida. Yaani kutokea nini hiyo, kila mtu nyumbani ana mashine ya kuangalia ile mita ya kuangalia. Kuna story inaelezea, wanasema he trained so hard. Wanasema kuna siku au na wajimbo walikuwa wanaelezea. Kuna siku ambayo ilikuwa kimbunga kinakuja. So at the gym everybody was being evacuated. Kwamba nini? Na mwenye gym mwenyewe anaambia jamaa sasa wewe hii inasema it's heading straight forward. Napiga huko. It's heading where we are. Jamaa akasema no, I'm gonna keep training. Oh boy. So that's just him. He's like no, my mentality is I'm gonna keep training. If I'm going to die here no problem. Okay. Na kaendelea. Watu wote wakaondoka gym. So kubishi sio Utanzania wala sio nini, ni nature ya mtu. Hiyo ni huka ya mtu. Kuna mtu tu ni mbishi. Na anaweza bado akatokea kama alivyosema Nancy, kama watu hao wa jangwani mpaka wamefukuzwa, si ndio? Si walikuwa watu ambao wanasema mimi siwezi kuondoka. Mimi hapa ndo nimekulia hapa, mimi ndo naishi, mimi sijui maisha mengine sehemu nyingine. So that's the thing. Ubishi bwana Hadija. Unajua kwenye nchi nyingine wanakwambia kabisa if there's an imminent disaster, wanakwambia kabisa uwe na enough water, enough dry foods, enough warm clothing, blanketi nini. Sisi yani kikitokea yani mtu tu unatoka mbio ulivyo. Kwa sababu unakuta kabisa wanapaka magari yao na like 2 weeks supply in the car. Katika ile yetu ya kununua nyanya za 100 na nini. Sasa hivi tuseme umekuwa shutdown, unaambiwa ubaki ndani kwako kwa wiki 2 with what you have. Hebu jaribu kukumbuka nyumbani kuna nini sasa hivi. Alafu jiulize hivi nikiambiwa nikae for 2 weeks. Leo tena tarehe hizi ndio nzuri kwa hiyo. Nakuuliza hili swali. Unaelewa? Sio mwisho wa mwezi. Hizi tarehe za saizi ambazo unanunua karoti moja, nyanya 2, alafu unawasilia tarehe. Unajua watakata umeme saa yote vitalika. Lakini umeongea point nzuri kwamba kujiandaa pia ni pamoja na hivyo kwamba kuhakikisha you have enough supplies. Okay. Kama wale walioenda kuwekwa kwenye zile camps, zile special camps. Tuseme kingetokea cha kutokea, supplies zilikuwepo? Like are we sure that the supplies were there? Mimi nadhani kwa Tanzania ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba tuko salama. To a large percentage. You just said something ambayo ime ring the alarm to me. Tukiambia disaster, cha kwanza ni kufikiria kukimbia. Ndio. You know, that is a wrong thing to do. Inawezekana unaikimbilia hiyo disaster. Exactly, just like what my friend did. You know? Badala ya kukimbia, what if alikuwa anakutana nayo tena njiani na ingekuwa mbaya. Shida ya Mtwara ni kwamba ile main road iko so close to the bahari. So close to the coastline. Kwa hiyo kama cyclone ingekuwa inapita pale, anakimbilia, yani that was a wrong move. Kwa sababu njia nzima ni maji, bahari. Mtanzania yote hata akisikia mwizi anakimbia. Yani tuko hivyo, yani tunakimbilia kule kulipo na tatizo. Badala Same thing happened. Oh my goodness. Like we can take an example from that. Kuna watu wengi walikuwa wanakimbia tu. Kumbe wanayafuata Kuna wengine walikuwa wanayafuata. Wakati ule kuna ndugu ya mshikaji wangu mmoja alikuwa mwandishi. Yeye alikuwa anaenda kuchukua kule na bodaboda kwa ajili anaitaka ile story. Ama he could have died. Unajua
tunashukuru kwamba alipata ile picha. Lakini at the end of the day what we are saying, achana na wale wanaenda kufanya kazi. So most important ni hiyo. Kuna knowledge fulani inabidi tuambiwe. Yaani sio kwamba ukisikia just in case fulani wewe unachukua mbio. Baada unajua unaweza kusahau hata watoto nyuma. Hiyo kitu ikiwa ndani yako utasahau vitu muhimu sana. Sasa. Okay? Yeah. It's a yani ni kitu ambacho ndio maana nasema better be prepared, and then if it doesn't happen you're all good. You don't lose anything. Lakini if it happens you win. So it's a win-win situation to get prepared. Lakini mnajua pia yani kuweza kuwa na disaster management plan ambayo imejitosheleza finance wise, pia zinatakiwa pesa ziwepo, kwa sababu kuna watu wa kualisha, kuna watu wa mahitaji yale ambayo mtu hawezi kujinunulia yeye kwa kuwa yuko katika situation ambayo hawezi hata kwenda dukani. Tax. Ndio maana tax Yes. Hiyo hela tunajua hivyo. Hiyo haina shida. Hiyo hela tunajua hivyo. Hiyo siku tukitokea na majanga tunahisi itatoka. Lakini it could happen. Yeah, it could happen. It could happen. Maybe we have. And now we're moving on to our #+255 barbershop. Hii ni culture ambayo imekuwepo for many years. Kwa wewe Seba, barbershop, is it a place you go to just have a haircut, or it's some place you go to be with your friends to catch up on a little bit of news? How is barbershop like for you? It's okay. It depends. For me, it's just a place that I go to cut my hair. Unajua, but for a lot of people, like right now, if I want to speak about the culture ambayo imebadilika sasa hivi, toka zamani ilikuwa ni sehemu ya kuzungumza na nini na nini. Lakini siku hizi bwana imekuwa more than that. Yani sasa hivi wanaume pia tumekuwa kama wasichana. Yani na sisi pia unaweza ukaenda saluni ukakaa masaa mawili, unaelewa? Because there's a lot of things, unajua. Sijui there's kupaka hii, there's nywele sijui, there's kuna mpaka massage, foot massage, sijui nini. I don't do that. Kwa sababu kwanza mimi bahati mbaya yangu ni kama most of the times when I go to the barber shop, I'm in a hurry. I need to be somewhere. Unajua muda si mrefu. You have less time to spend there. So I have less time. Lakini nimegundua kwamba kuna watu ambao actually they go there for like kwenda kukaa kwa ajili ya muda mrefu. Umeelewa? So lakini kitu kingine ni kwamba the difference between sisi na nchi zingine ni kwamba tumeamua kuinvest kwenye barbershops. Because people really care about the barbershops. Yani inavyoonekana ndani ilivyo na nini na nini. Nchi zingine kunyoa ni ghali, lakini sio kwamba eti tutakuta investment kama tunaikuta huku. Umeelewa? Kwa hiyo huku kwetu, kwa sababu pia huko na wenyewe kwa sababu ni ghali, watu wengine wanajinyoa tu wenyewe nani. Kwa mfano sisi huku wanaume wengi. Actually, a lot of people do that. Mimi I have friends including myself ambao unaweza kukuta every week unanyoa. Every week. The hair grows back really quick. Unaenda kunyoa every week. Sasa ukishakuwa na kuna hiyo, lakini kuna ile addiction ya vile vitu vingine ambavyo vinaendelea mle ndani, zikiwemo stories of course. And when you look at how someone would get so close to you, is it something most guys find comfortable? Yani unakuwa comfortable mtu sio anakumassage kichwa anafanya nini? How do you take that? The girls do that. You're comfortable with that? If it's a girl doing that, I don't do that, but I believe because the girls are doing it, like men are cool with that. Hata wangekuwa wanafanya wanaume, kwani ni nini? It's just you're there for like the business part. So barbershops have changed. They have. I'm okay. I can speak kidogo sana kuhusiana na barbershops. You can ask though. I'm not into it. The last time I dared to enter actually kwenye barbershop, I was disgusted. And I never wanted to go back there. That was a bad barbershop. And then sikuwahi nilitamani hata ningekuwa kinyozi someday niwe tu namnyoa mume wangu. What disgusted you? It's like there's businesses going on in barbershops. There's businesses going on. Na sasa hivi katika kila barbershop wadada ndo wengi kuliko hata wanaume wenyewe wanaofanya kazi za mule ndani. Sasa ndio kuna kuosha nywele. Hapo ndio tutaposhindwana sasa. Actually, hapo ndio tutakaposhindwana. Anachosema Dija, I think a lot of women sisi tunaona shida kidogo. Because it's a you can't just let some girl touch your body like that. Unakaa hivi, mwanaume amekaa kule anakutengeneza kucha. Do you think we don't have a problem with that?
tena amekaa chini, wewe umekaa hivi na sketi yako. Anakutengeneza, anakufanyia hivi. Alafu unapiga story kwa yani kwa Hamisi mimi nakapenda. Unajua Hamisi anafanya like you think that's cool? Is that supposed to be cool? Aya, pia kwenye salon siku hizi za wanawake kuna wanaume wengi tu. So the essence of what you're going to do, so are you balancing? No, he's trying to balance. No, I'm trying to say, kama ni tabia ya mtu kufanya vitu fulani. It doesn't need a barbershop. Ni tabia ya mtu inaweza ikawa inachangia kwamba sio inachangia. Lakini kuna source. Source yani. Sisi ngoja nikwambie sisi okay. Wanawake wanajua weakest points za wanaume. Nafikiri wanaume hawajui. I'm starting with the barbers. Nani ananiaga sasa? We're talking about the barbershops. Oh man, same thing. We're talking about the barbershops, okay? Sasa anajua kabisa nikifanya hivi, nafanya hivi, and then nitafanikiwa kufanya hivi. It wasn't your intention, darling. But unfortunately, you fall into the trap. You run away from it. Nikwambia kitu. Like there are things that can happen. You say you run away. There are things. Unajua we know ourselves. Everybody knows themselves. Kuna mtu anajua kabisa kwamba mimi nikishikwa huku shingoni itakuwa shida. You don't ask for that. Sindio? Kama sio tabia yako, you don't ask for that. Sindio? Lakini unataka kuoshwa nywele. Kuoshwa nywele utaoshwa tu. Hata ukiosha nywele the massage. Unataka They do that. They do it, Seba. I've seen Seba kama nanyoa kila siku. They're doing it. Hapo na kete mimi ndo naponyoa. Sasa niliona dada ana massage mtu kichwa. Si ndio nakwambia ameomba huyo mtu kwa massage. Nikasema huyo I will not let my guy aende pale ana massage. Sasa na mimi sijai kusema kwamba I won't let my girl akae. Usitafute kubalance. Sema usitafute kubalance. Mimi nasemaje? Sikiza nikwambie hadi. We're talking about the barbershop. Kwanza inategemea na barbershop. Sawa. Kwa sababu we might say that watu wakafikiri kwamba barbershops ndio ziko hivyo siku hizi. No. Asilimia kubwa. Hivi Seba mtu anaanzaje kukuchezea wewe kichwa? Ulivyo hivyo. Kila mtu unaingia. Exactly. Ndio maana nasema, yani sasa huyo mmeo katika kuosha amua kwamba mimi naenda pale nitafanyiwa massage ya kichwa. Seba kama unavongoja hata mimi nikakwambia kitu mtu anioshe miguu. Sasa, si ndio? Lakini kuna watu anashika miguu. Lakini kuna watu Hold on. Nataka nisikie lugha ya Seba. Wewe unakuwa na haraka as you said, wewe una pop in tu alafu na shughuli zako. Huwezi ukaniambia uta pop in alafu utoke na zile nywele zimeanguka. Lazima nioshe. Utaosha kidogo, si ndio? Apparently wakati wa kuosha zile nywele, sawa. Dada akaanza kumassage. Nataka nijue lugha yako ya kwanza utamwambia. Sikiza nikwambie. Those girls. Yani sio girls tu hao. Everybody knows like your intentions. Okay. Ukifika tu pale. Sio tu kwenye salon. Like mtu akikuangalia anajua huyu this guy or this girl means business. Okay. This girl might need something else. So umeelewa? Lakini your face and everything tells that. Sawa. Unaweza ukawa mimi nataka nijue lugha ambayo ya kwanza ambayo inaweza ikanisaidia mimi kuelewa. Unaweza ukamwambiaje kwa hata kuosha nywele. Me when my guy goes for a haircut, he comes home, I have like a hot towel for him. Mimi siwezi kukubali mtu unashida kwa sababu gani? Kama anataka kama hiyo ni tabia yake, yeye atajua atakachofanya. Seba, kuna vitu very personal. Like someone touching your feet. Someone massaging your scalp. Pale ni cross boundaries. Subiri kwanza Nancy, Seba hajanijibu swali langu mpaka sasa hivi. Nataka nijue lugha ambayo unaweza ukamwambia. Utamwambiaje dada aache? Unaweza usimwambie. Unaweza kumwangalia tu akajua kwamba you don't want that. Unaweza kumwangalia. Mimi kafano mimi. Kumwangaliaje kwa mfano? Ndani kuangalia hautafurahi. No, what I mean is, yani kwa mfano, okay, this is what can happen. Actually, to add on that, nimesikia barbershops nyingi, kuna inner room, kuna kile kichumba cha ndani. Ni kweli. Zipo baadhi. And people actually asked for extra services. Of course. Sasa, unaona tunakokwenda Hadija, mtu anaanza kuplay with you, after you finish the business somewhere else. Hadija, mimi I am a hata athletes wengi na mimi pia nafanya mazoezi.
once in a while unahitaji deep tissue massage. Sawa. No. Sawa. You want deep tissue massage? Go hard to Go home. The professional. home. Go home. Unahitaji professional. Can you do a deep tissue massage? Yes. No, I doubt that. I can. You know how much people get paid to do a deep tissue massage? A lot of money. Can you do that to a bodybuilder? You think you can do that? I will not touch another man's body. No. I'll show you the videos of how to do deep tissue massage to a bodybuilder, and then you'll tell me if you can do that. Kwanza tutakuwa na topic inahusiana na massage. But yani, what I mean ndio hicho. Yani kwamba there are professionals in doing something. Ila kila kitu unachotaka kufanya, tabia ya mtu ni tabia ya mtu. Huwezi kusema kwamba eti barber shops zilinifanya mimi. Yani yule dada alivyoenda ndo akanifanya mimi niamue kwenda the private room. That's you. Na people's emotions. That's you. People's emotions. Well, in a nutshell, how would you define Tanzanian barbershops? I would define just to finish on that, to wrap up this. Yeah, I would define them as stylish. Okay. And like cars have accidents. That doesn't mean we shouldn't drive them. You know, like if somebody's driving recklessly, doesn't mean everybody shouldn't go to shouldn't drive a car. So zipo ambazo zinafanya. Well, guys, well, I think we'll have a barbershop as a main topic. It's so interesting and so tasty. It's a good topic too. And now we're moving to our funny clips and memes section. So let's have a look at the first one if our director is ready. This one says, sometimes I'm single, sometimes I'm in a relationship. Inategemea ni nani amenilinda. Oh man. I know a lot of girls and a lot of guys who do that. Yeah, it is true. Yeah. But it's very stupid. That means you're single. Yeah. If you're in a relationship, you're just in a relationship. I like that. If you're single but you're not sure. You're saying it, DJ? I like the statement, but I didn't like the fact that they used a kid. Why? That's a funny thing. Yeah. I don't have a problem with that. Like it's a funny thing. If you take it serious, maybe you're not single, maybe you don't know. Lakini mnajua kwenye culture mara nyingi mtu anataka, yani ukijibu yes or no, kunakuwa kuna implications. Hivi kwa nini mtu anabaki katikati pale? Unania. Ni kama mmoja nyingine niliona lakini akasema kwamba yani ukiniuliza niko wapi inategemea na wewe uko wapi. Au wewe unategemea kupata swali gani kutoka kwako. Let's have a look at our next meme please if it's ready. Well, this one says, unaenda Karume, unaulizia bei ya kiatu. Unaambiwa F93. Unalia pale, unamsingizia rais, unanunua 7,500. Seriously? Lakini hiyo ni mbaya sana kutoka 93 hadi 7,500. Lakini sometimes inatokea kunilia uchumi. Even me, I do that sometimes. Of course, lakini mimi my problem is pale ambapo tunaamua kutumia nguvu nyingi kuwanyonya wale wa chini. Unaenda kwa mama ambaye anauza vitunguu, unamlilia mpaka anakupunguzia 700. Lakini ukienda supermarket unakuta kitu cha 50,000. Na hicho kitu wala ubageni. Tena au unaenda hoteli kubwa unatoa na tip kabisa. Ila Watanzania tuna sorry DJ, go on. Yeah, I was saying Watanzania tuna perception ya kwamba mtu akikutajia bei kama haiko kwenye price tag, yani hapo umempiga. Tuna hiyo perception ni mbaya. Kwa sababu mara nyingi pia wanatupiga kweli. Let's have a look at our third meme please. This one says, nowadays the stories you hear about yourself will make you wonder if someone else is using your body elsewhere. Get out of it. They use the guy. I think the perfect guy to use it there. Yani mimi pia nishai kusikia stories zangu nyingi sana and I was like, what? I did that? You did that? You did that? I didn't know that. So tell me. So what happened? Tell me more about it. When was this? Hapo mtu anakuelezea like sure. Like for instance mimi I had a child before I had a child. Like according to a certain girl. Yeah, alikutana na mimi akanambia, "Vipi, how's your child doing?" And I'm like, "What? Me? I don't have a child." I said, "No, mbona nilikuwa najua kabisa nilikuwa naambiwa hadi wakati girlfriend wako ana mimba mpaka amempata mtoto." I'm like, she was pregnant? By me? I'm like, I didn't know that. I think we have another meme coming up. Okay. Yes, this one says, I don't know what this guy is going through.
But I can tell you, it involves a woman. How could you drown yourself like that? It can be involving Manchester United or Arsenal all the way. It can be involving both too. I think the two things, Seba, you're right, women and football. Yeah, soccer. Like soccer, Quite something. makes you walk. Yeah. Especially for men. Yeah, especially for men, yeah. They take it straight to their hearts. Unaweza kuwa na roho inakuuma, amjaongea na jamaa toka asubuhi, kumbe anawaza. Lakini kwa mpira well, guys, we've had such an amazing show. To our viewers out there, thank you so much for having tuned in to Chat. Thank you again to my beautiful co-hosts. I have Seba here and Khadija. Well, this has been Chat. Until next time, thank you so much for watching and good night.